Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Great. I'm very well too. Okay, today I would like to remind you about the text that you have ever learned since you are in grade 7. Do you still remember them? Good. They are descriptive text, recount text, narrative text, procedure text, and report text. Well, I will start from descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a kind of text describing about people, something, a place which is specific. The identity of the place, people, or something is mentioned in the text. Baik, kita mulai dari teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, seseorang, sebuah tempat secara spesifik, di mana identitas dari tempat, orang, atau sesuatu itu disebutkan di dalamnya. Well, the next text is recount text. Recount text is a kind of text retelling the experience in the past. The experience can be the writer's experience or others. Yang berikutnya adalah teks recount, di mana dalam teks recount diceritakan kembali pengalaman yang terjadi di masa lampau. Pengalaman itu bisa merupakan pengalaman si penulis ataupun pengalaman dari orang lain. And then what else? Yes, it is procedure text. Procedure text is a kind of text telling how to do something or how to make something. So, the procedure is used in the text and it is arranged in sequence. Baik, yang berikutnya adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang mengatakan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Di dalam teks prosedur disebutkan langkah-langkah yang berurutan. Okay, next, narrative text. What is narrative text? Narrative text is a kind of text contains imaginary story. The text which includes or example of narrative text is legend, fable, folktale, folk story, etc. Baik, berikutnya adalah teks naratif. Teks naratif adalah teks yang berisi cerita imajinasi. Contoh-contoh dari teks naratif itu misalkan cerita-cerita legenda, kemudian cerita fabel, kemudian cerita rakyat, dan sebagainya. And the last text is report text. Maybe you feel rather difficult to differentiate between report text and descriptive text. Actually, report text is a kind of text describing something in general. So, the identity is not mentioned in the report text. The report text describes about flora, fauna, and then the natural disaster and social phenomenon, something like that. Okay. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah text report. Text report adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara umum, jadi tidak disebutkan identitasnya, dan biasanya text report itu menjelaskan tentang hewan, kemudian tumbuhan, gejala alam, gejala sosial, dan sebagainya. Okay, I think you remember about the text that you have already learned since you are in grade 7.
Well, if you want to apply your knowledge about the text, you can do the exercise in the Google Form that I will share for you. Baik, saya pikir kalian sudah ingat tentang teks-teks yang kalian pelajari sejak kelas 7. Dan untuk mengaplikasikan pengetahuan kalian tentang teks tersebut, silakan kalian kerjakan latihan di Google Form yang akan saya bagikan. Well, I think it's enough for today. See you. Bye-bye.